Dear colleagues, media people, Assalamu alaikum. Basically, I am very thankful to the President Bar that they invited me to have some sort of an interaction with you people, because you being a very big stakeholders in justice system, we must have a interaction with you people. What you think about the justice system, what are the challenges in the present tense or in the future, how can we do with regard to the future of this justice system. So that's why I have come here to have a dialogue with you people. Because justice to the people is our the objective, and we are a part and parcel of that justice system, the enforcement, executive, judiciary, bench and bar, everybody. So that's why we are here. And by today's discussion, I stand educated, even guided by you people. Because there are so many things which I do not know. That's why I say that I am educated, I am even guided by you people. To start with, I want to say, rather I will pledge it, that we are under Constitution of Pakistan. We take oath to protect, preserve and defend the Constitution of Pakistan. And the Constitution of Pakistan consists in 3 pillars: executive, judiciary and the legislature. I have no doubts that the final arbitration, final decision will be made by the judiciary. मुझे इस पे कोई शक व शुबा नहीं है कि फाइनल आर्बिट्रेशन वेदर इट इज़ 166, 169 और 497, it is the final arbitration belongs to judiciary. Every order of the judiciary will be complied and will be implemented in letter and spirit. As I even pledge this thing that we, the police, that is law enforcement, it is the tool of a government though, but basically guardian of fundamental rights, which are enshrined in Constitution of Pakistan, that life, liberty, property and dignity of a people are to be sacred and they are to be protected at any cost. So these are the premises, these are the foundations on which we were developed, the police force was developed. KP province was the first province which has legislated a law, which to my understanding it was an ideal law, in contemporary times, better in comparison to the rest of the formations. It has given an autonomy, administrative autonomy to the police authorities to manage its own affairs. Supervision was given to the political executive. But there are 2 unfinished agendas of these police reforms. One was the external accountability tools that probably was narrated here. That was the Public Safety Commission and Public Complaint Authorities. And number 2 was the financial autonomy. These are 2 unfinished agendas of the police reforms. We, in consultation with the government, we are trying to enforce these tools, because police, we feel that we are accountable to the people of Pakistan. We are paid by their taxes and we should be accountable to these people. That has to be represented in the assemblies. Though in an informal way we are accountable to media, we are accountable to judiciary, we are accountable to every stakeholder in this country. But there must be some institutional mechanisms for accountability. As an external accountability tools.
So far as internal accountability of the police is concerned, these tools are in place. In the last year, somebody was telling the police accountable nahi hai. We have dismissed more than 8,000 police officers because of defective investigation, because of the misuse of authorities. Every organization is dependent upon the reward and punishment rules. So we are doing it so far as internal accountability is concerned. So far as external accountability is concerned, there are institutional mechanisms which has to be in the place. And we are coordinating with the concerned authorities, particularly the legislatures and executives. We have improved upon so many reforms which were given to us, to the police. Mainly the decentralization of powers. The chief executive of the province, he has delegated, I think he is a repository of powers. He has delegated his executive powers to the IG for administrative reasons. We have delegated my own authority by this doctrine of decentralization of power to a committee which makes the transfers and postings. The financial powers which were concentrated at the IG or DIG or SP level, it has been decentralized to the SHO level, to the Thana level. And now the SHO has been made a DTO, drawing and dispersing officers. So this financial decentralization of power probably will pay a dividends to the citizenry. And second one, because of this pandemic of corona, we have virtually shifted from ground to the virtual world. Digitalization of police, it is happening. Video conferences, drone cameras, camera installation at police stations, they are happening. The technology or the digitalization of police will make it more accountable. बंदा तो झूठ बोल सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं झूठ बोल सकती. So we are trying to digitalize the whole police governance. So these are some reforms which we have undertaken. So far as we have made the women desk, minority desks, and even a children desk. ये जो सर किसी ने बात की जो है ना, I will discuss this issue later on. But these reforms we have undertaken upon the improvement of the reforms which the government has undertaken previously. We have also looked after the welfare of the police. The sun quota was introduced, disease quota was introduced. Previously, the courts has ordered for these reforms, but it was not implemented. We have implemented these reforms, the welfare project of the police officers. For the first time in the history of KPK, women DPO has been appointed in Chitral. I think this is a great achievement for the empowerment of the women. So let us see what will happen, but we believe in equality of opportunities. मैं अभी आऊँगा कि जो आपने सवालात पूछे और सवालात किए. एक तो मैं ये चीज़ मैं वैसे आपसे बात करना चाहता हूँ. We are living in a post-truth era where emotions are important than the facts. Conviction rate KP में 90% है या 70% है या 80% है. This I am not saying. This is a study undertaken by USA's NGOs. There are so many challenges in investigation. There is a lot to improve in investigation. But the fact is, the data shows the conviction made by the judiciary, not by police. It is more than 70% in KPK. In 4 provinces,
KP is better off so far as conviction is concerned. This is a factual position. We cannot talk about emotions. Yeah, we cannot be judges of the other people and the advocates of ourselves. This is a fact. Number two, पुलिस ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी वार ऑन टेरर पे, ये सारे शहीद हुए मेरे और आपके फ्यूचर के लिए, किसी और के लिए नहीं हुए। बहुत से शहादतें हुई। कहने का मेरा मकसद यही है कि पुलिस हैज सेक्रीफाइड देयर प्रेजेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ यूअर्स एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये हक़ाइक़ है, ये कोई इट इज़ नॉट अ फिक्शन, दीज आर द फैक्चुअल पोजिशंस। नंबर थर्ड, वी आर टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। द पुलिस डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट which has punished its officers maximally in public sector departments. आप सारी डिपार्टमेंट्स के पनिशमेंट करेक्टर रोल्स चेक कर लें, जितनी पनिशमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में है, इट हैज़ अटेन्ड द फाइनलिटी, किसी और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में नहीं है। उसके बावजूद वी एक्सरसाइज सो मैनी डिस्क्रिशनरी पावर्स बट स्टिल वी आर अकाउंटेबल to the people. दूसरा, FIR के बारे में बात की गई। I remained a part and parcel of the Judicial Reforms Commission. ये सारी बातें उसमें हैं। Started from Justice Saqib Nisar, followed by Justice Koso, then followed by Justice Gulzar। 18 तारीख को और मीटिंग है, ये जो 18 अभी आ रही है। I will go there, बट मैं वैसे इस पर अपनी राय ज़रूर दूंगा। वी बिलीव FIR बिल्कुल एक ही होनी चाहिए, 100% ये तयशुदा उसूल है। मेरे हिसाब से तो एक ही हो रही है। अगर किसी को 2 हो रही हैं, 3 हो रही हैं, तो इट मस्ट बी ब्रॉट टू अवर नोटिस। वी विल पनिश दोज ऑफिसर्स। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं इनकी जजमेंट्स की ट्रेनिंग करवाऊँ। जितनी भी जजमेंट्स आती हैं हमारे पास, दे गो टू द इन्वेस्टिगेशन स्कूल्स, उधर पढ़ाई जाती है। ये टेररिज्म का डेफिनेशन आया, कोसा साहब ने टेररिज्म का डेफिनेशन किया, इट हैज़ गॉन टू दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उधर पढ़ाई जाती हैं जजमेंट्स। अगर कोई नहीं करता तो ही मस्ट बी पनिश्ड आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड। तो आप लोग जितने भी ऐसे केसेस हैं, refer to the DIG, refer to the SP, refer to the IG, we will punish them. Number 2, ये जो 22A का था, it's a very long debate। मैं उस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता, मैं उसका हिस्सा था इसका। ये जस्टिस खोसा साहब के टाइम पे जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि आपको SP कंप्लेंट लगाओ। पुलिस इज़ नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, दैट्स वाई वकील चले जाते हैं अदलिया में और FIR। मुझे कोई शक नहीं है कि 22A में FIR रजिस्टर होनी चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो आप कंपाइल करके उसके फोरम्स हैं, SP के पास चले, DIG के पास चले। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि FIR रजिस्टर न करें। हमारी डिक्लेयर पॉलिसी है, लॉ यही है कि FIR रजिस्टर हो किसी कीमत पे, और नहीं होती तो ऐसे जो मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन इसमें मेरी एक आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी स्ट्रेट। इसमें बस एक ख्याल करना है कि आप लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर हो जाए तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी where prejudice, bias, rather I will call it is a pregnant with prejudice and biases। तो फिर क्या होगा अगर किसी वकील के खिलाफ FIR रजिस्टर हो जाती है, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, किसी और के खिलाफ FIR रजिस्टर हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन? बट द लॉ सेज सो।
وی بلیو ان فری رجسٹریشن آف کیسز. وہ ہوں گے بالکل, ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے, اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں, بٹ اٹ شوڈ بی ایکولی اپلائڈ. When I say equally means I am included, you are included, and even other people who being the sacred are included. So یہ مطلب, لیکن ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ایف آئی آر رجسٹر نہ کرو. ایف آئی آر رجسٹر ہونی چاہیے کسی قیمت پہ. دوسری ہے 182 جو آپ نے بات کی. 182 میں پنشمنٹ کم ہے بہت ہی, اس کا مچاقہ بنتا ہے, اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کی, میں نے کہا بہت گورنمنٹ کو یہ لکھا ہوا ہے, اگر جوڈیشل کمیشن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کی سزا بڑھائی جائے, وہ ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ سزا بڑھائی جائے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ ہوگا. دوسری آپ نے بات کی ڈی آر سی کی. ڈی آر سی کے بارے میں آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ویدر رائٹ اور رانگ, I leave it to you people. Personally, I believe in alternate dispute resolution concept. Even a West is switching from this concept. آسان سے ہو جاتا ہے, لوگ کم جھوٹ بولتے ہیں, اور فیصلہ بھی ہوتا ہے. It ended somewhere. لیکن اس میں 2-3 مجھے جو اپنی ریزرویشنس تھی. Women are not represented in these DRCs. Sometimes fundamental rights are being violated in DRCs. However, I believe these DRCs, arbitration, alternate dispute resolution, must be monitored by the judiciary. اگر کسی میں کوئی اختلاف ہے, you can recourse to the judiciary. باقی جہاں تک کہ آپ نے بات کی, دوسرا یہ ہے, it's a very effective tool. میں ابھی صبح کو اس کو فگرس دیکھ رہا تھا. فارمل جوڈیشل سسٹم میں کم کام ہوا ہے, ڈی آر سی میں زیادہ کام ہوا ہے. یہ فگرس شو کر رہی ہیں. کام کا ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. میں فیصلوں کی باتیں بتا رہا ہوں, پینڈنسی کی باتیں بتا رہا ہوں. سو یہ کنسیپٹ از ویری گڈ. باقی ایوری تھنگ از نیگوشیبل. اس کے ممبران کون ہوتے ہیں, فیصلہ کیسے ہوتا ہے, فیصلہ کس کے انڈر میں ہوتا ہے, دس از نیگوشیبل. اس پر جتنی بھی صلاحیں آئیں گی ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے, اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اس کو آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ. لیکن کنسیپٹ از ویری گڈ. میری اپنی رائے یہی ہے. دوسرا یہ تھا جوینائل آفینڈرس کا. 100% آئی ایگری وتھ اٹ کہ یہ جو سیکٹر ہے نا وہ پورا نگلیکٹیڈ ہے. ہماری ابھی توجہ یہی ہے کہ اس پر کچھ کیا جائے. جس کو آپ کہیں کہ یہ بھی, میں یہی تو نہیں کہوں گا کہ انفنشڈ ایجنڈا ہے, یہ ہے صحیح ہماری پریارٹی. اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی بھی آپ لوگ یو بینگ ان اسٹریٹجک پارٹنرس ود اس, ہمیں ایجوکیٹ کرو. جہاں پہ ہماری کوتاہی ہے ہمیں بتاؤ. میں تو جس نے تقریب کی سر کو, وکیل صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہوئی ہے, دے مسٹ بی براٹ ٹو اس. وی ول ڈو سم تھنگ. میرے پاس صرف 2 آپشنس ہیں. ایک ایجوکیشن کا آپشن ہے, ٹریننگ کا آپشن ہے, دوسرا پنشمنٹ کا آپشن ہے. آئی ول ایکسرسائز بوتھ آپشنس, اور انشاءاللہ سچویشن ول امپروو. جوینائل نہ صرف اکیوزڈ ہے اور وکٹم بھی ہے. یہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں بچوں کے خلاف, جو کیسز ہوئے, ایک تو بچے کیسز کرتے ہیں, چوری کر لی, کچھ اور کر لیا, ایون سم سوسائڈل بامبنگ بھی کرتے ہیں. ابھی ایک پکڑا گیا ہے, وہ بچہ یہ سوسائڈل بامبر ہے. سو پیپل ایکسپلائٹ دیم. لیکن دوز پیپل ہو آر وکٹم آف دا کرائم, چارسدہ میں ہوا, پشاور میں ہوا, دیز آر ور دی بلائنڈ کیسز. اگر 100% بلائنڈ کیس ہے, then the
when I say the investigation is faulty, how these cases were detected? 7 or 8 ایک میرے سال میں 7-8 کیسز ہوئے ہیں, سارے بلائنڈ کیسز تھے. پشاور سے ایک بچی اغوا ہوئی, جلائی گئی, بندے کا پتہ ہی نہیں ہے. چارسدہ میں ایک بچہ اغوا ہوا, ریپ ہوا, اس کے بعد اس کی ہی واز مرڈرڈ, پتہ ہی نہیں تھا کون تھا. تو پولیس کے پاس کوئی جن بھوت تو نہیں ہوتا نا, کہ انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کے ٹول ہی ہوتے ہیں. میں اپنے خیال میں پولیس مسٹ بی ریوارڈیڈ ان ڈیٹیکٹنگ دیز بچوں کے کیسز which were 100% blind cases. And people were arrested through forensic evidence. اور انویسٹیگیشن میں اچھائی کی بہت ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. فارنسک لیب ہے, وہ بننی ہے, ابھی بن رہی ہے. ابھی اپنا انویسٹیگیٹنگ آفیسر goes either to Lahore or to other places for forensic evidence collection and examination. تو اس کے لیے وہ ابھی بن رہی ہے, کچھ تو ہمارے پاس بنی ہوئی ہے, کچھ بن رہی ہے. جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کے مطابق پولیس از پرفارمنگ گڈ وتھ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پالیسی جو بھی ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو جوینل آفینڈرس کا اسپیکٹ ہے, اس کو ہم آپ سے ایڈوائس لیں گے, آپ کی رہنمائی لیں گے, کیونکہ یہ دیز کیسز, بچوں کے کیسز, دے آر ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. ملک کا مستقبل ہے, ہمارا مستقبل ہے. وی ول ناٹ الاؤ دا پیپل ٹو ویسٹ دس کیپیٹل. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس میں آگے کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ جو نارکوٹکس کی کسی نے بات کی کہ یہ جو کیا کہتے ہیں, مجھے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ کیس پراپرٹیاں چینج ہوتی ہیں. وی ہیو اسٹارٹڈ این انسپیکشن آف کیس پراپرٹیز, نارکوٹکس, weapons, and third is vehicles. They have been seized through scissors یا police raids, اور اس کی انسپیکشن ابھی ہو رہی ہے. جو ہوگا انشاءاللہ we will put into public domain, اور جو بھی ریوارڈ ہے پنشمنٹ کی پالیسی ہوگی. بٹ police says that previously it was tempered with or missing because of the terrorist attacks and because of the terrorism. Maybe right or maybe not, I cannot comment on this, but we have started the inspection of these case properties. اور یہ جو ٹریفک میں بات کی کسی صاحب نے, وارڈن کی ابھی ریکروٹمنٹ شروع کی ہوئی ہے, اس میں مالاکنڈ ڈویژن بھی ہے اور ہزارہ ڈویژن بھی ہے انشاءاللہ. اب دوسرا چیز جو ٹریفک کا نظام ہے, ناٹ اونلی ریلیٹس ٹو پولیس, اٹ مور ریلیٹس ٹو دا ٹریفک انجینئر. پارکنگ کہاں سے ہونی ہے, روڈ کون سا بننا ہے, ون وے کہاں سے ہونی ہے. تو سم پارٹ ریلیٹس ٹو پولیس, but some parts relates to other departments. Inefficiency on the part of other department does not constitute emergency on my part. So yes, we accept responsibility. We will do jitna hum se ho sakta hai, we will try to improve ourselves. ہم جتنے بھی اپنی انٹراسپیکشن کرتے رہتے ہیں, ایڈوائس لے لیتے ہیں, انپٹ لے لیتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر سے, اور امپرومنٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی امپرومنٹ ہو سکے. سو آخر میں ونس اگین شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی, آپ لوگوں کا بھی, اور میڈیا کا بھی, جنہوں نے میری باتیں سنی. انشاءاللہ اٹ ول کنٹینیو, وی ول کنٹینیو ٹو میٹ ایچ ادر and having this sort of discussion with you people. Whenever I meet you people, people like you, I stand educated and guided by your wisdom. Thank you very much, sir.